Sientes crujidos, rigidez o un dolor sordo en tus rodillas, caderas o menos al moverte. Te dijeron que tú. Desgastado y que solo puedes convivir con el dolor o, en el mayor de los casos, tomar calmantes. Es sonido de. Esa rigidez por la mano que parece bloquear tus primeros pasos esa. De que tus articulations ya no se deslizan como antes. No. Why? El primer error que casi todos cometen, creer que es dolor viene directamente del. Que te revel algo crucial el. En. Mismo no dual, no en terminaciones nerviosas, lo que dualies todo lo que la rodea cuando. Falta el roce de hueso con hueso la. De la membrana synovial la. En los tendones y el dolor es la alarma, pero el problema silencioso. Antes y antes dolor. Chiche. Nos dicen. Reposa, no fuerces, pero. La trampa, y es una creencia que debemos romper hoy mismo el reposo absoluto no regenera el. Lo atrofia, una. Uno se mueves como una bisagra oxida a la que nunca como saciate, se seca, se agarrota y el problema empeora, entonces, si el reposo no es la. Chiche. Lo es. La respuesta. En un tipo de movimiento muy. Movimientos suaves, controlados, sin impacto, que puedes hacer en casa. No se trata de fortalecer el. De cualquier manera, se trata de lubricar, nutrir y fortalecer el entorno de la. Para crear las condiciones en las que tu cuerpo pueda sentirse mejor. Y de todos estos movimientos, no en particular, el movimiento. A no que. Como la. Directa y potente para tus articulations, quieres saber. Yes, y. Hacerlo correctamente, paso a paso. T. Preguntando. T. Hablando de todo esto y por. Chiche. Confiar en lo que digo, soy Dr. Fernando Varese y durante. De tenaos me he especializado. En un. La. Articular while de la movilidad me. A. Consistent rabijar con personas que como. Tutu. Escucharon el. De artrosis o desgaste de. Y sintieron que una parte fundamental de su libertad se les escapaba. Recuerdo, por ejemplo, a un paciente que. A. Muy. Con una rigidez tan severa en la cadera que sabieron. Era. Diario un. De dolor. Probedo de todo, excepto lo. Simple. No empezamos con fuerza, empezamos con movimientos tan suaves que casi no. Ejercicio en semanas, es mismo paciente no solo. Escalones, sino que. La confianza para pedir sin es miedo constante que el dolor aparicia, no fu magia, fu ciencia del movimiento aplicada con. Y es exactamente me. Ayudarte a moverte sin miedo y sin dolor, por contender. Moverte es la clave que cambia todo. Para entenderla. Primero tenemos que entender el problema silencioso. Chiche. Es exactamente el. Como el amortiguador perfecto y el lubricante natural de tus articulations, esa capaliza, blancuzca y resbaladiza que cubrir los extremos de tus huesos, su. Es permitir que los huesos se deslizan a no sobre otro sin ruido, sin dolor, pero el. Tiene una. Y crucial, no en vasos. A diferencia de un. O la piel, no recibe nutrientes y. Directamente de la sangre, entonces. Se alimenta y se mantiene vivo. Se nutre por. Es una palabra compleja para un proceso simple el. Como una esponja, cuando la. Se mueve con suavidad y sin impacto, se comprime y se relaya este bombeo absorbel. Synovial es aciate natural de tu cuerpo que. Leno de nutrientes es como apretar y soltar una esponja bajo el agua, sin es movimiento de bombeo, la esponja se seca y. El. De todo, sin movimiento, el. Se seca, no recibe nutrientes, no elimina desecos, se debilita, y cuando el. Se adelgaza, el espacio entre los huesos desaparece aparece la. Y finalmente el dolor y el reposo absoluto, lejos de ser la cura, es lo que acelera este deterioro y el error. Y muy humano, es pensar, mi dual, luego debo parar, y evitamos moverla. Pero al hacerlo, le robamos su
Mecanismo de supervivencia, menos movimiento significa menos. Rigidez y anon. Vicioso. Miedo a movers, romperis ciclo no require fuerza, require el movimiento inteligente QEs. Agonizante. Pidiendo a gritos. Entonces, si el movimiento es la clave por el desgaste parece inevitable con los años, no es solo por el paso del tiempo, es por una de factors que, sin darnos cuenta, van secándola. Primero, nuestro cuerpo produce menor cantidad y calidad de synovio es como si la interna de aceite natural redujera su. Y segundo, sin planificarlo, nuestros movimientos se vuelven repetitivos y limitados y el mismo gesto una y otra vez en el trabajo en casa sin es rango completo de movimiento que distribuye la carga y estimula la en toda la superficie del. Esto se sume una tercera pieza, la natural de fuerza muscular, los no son solo para movernos. Son los amortiguadores y protectores principales de las articulaciones. Cuando se debilitan, cada paso, cada movimiento impacta con fuerza directamente sobre la, acelerando el desgaste del A. Es perfecta, una bisagras en aceite se oxida, se vuelve. Y finalmente se atasca, no es que la bisagra rota al inicio. Seca, nuestras articulaciones siguen la misma ley. Por eso, esperar pasivamente o simplemente evitar el dolor es la peor estrategia. La no es solo moverte, es proverla. Que tu cuerpo ya no produce en abundancia, y el movimiento correcto, suave y dirigido, no es solo ejercicio, es el aceite que es bisagra oxida, pidiendo es directa para el. Movimiento number 5. Movilización suave. Empezamos tambedos. Este es el movimiento gentle de todos. Su objetivo es despertarla. Sin. Imagina que vas a hacer un pequeño deslizamiento con él. Despegando apenas el pie del suelo, muy lentamente desliza él. Para estirar la pierna, solo hasta un sientes un movimiento. Sin forzarla. Todo, luego. De vuelta, la clave. Es la lentitud extrema y el control. Rango corto. Respira con normalidad, exhala al estirar, lo que debe center es un ligero estiramiento en la parte posterior de la pierna, nunca un pincazo en la rodilla, recuerdo a un paciente que solo con este movimiento, tras de rigidez, dijo center como si la rodilla respira de nuevo y el beneficio inmediato es la initial y romper el ciclo de inmovilidad. Movimiento number 4. Circulus in y fluido articular. Seguimos sentados. Este movimiento se centra en bombear. Synovio es como exprimir suavemente una esponja. Con la espalda recta, levanta ligeramente un pie y, con control, dibuja. Muy pequeños con la punta del pie, primero en un sentido, luego en el otro, y el foco. En el tabillo, pero la magia sucede en la rodilla y la cadera, la suave de una. Estimula la. En toda la cadena, puedes hacerlo. Con las mucas si el problema es en las manos. Cushion. No sacudidas la sio de buna. Es una. De calor ligereza en la. No fatiga muscular. Movimiento number 3. Control y estabilidad articular ahora de pie con apoyo. Este ejercicio entrena a la. A movers con estabilidad, reduciendo la. Lentamente traslada tu peso a una pierna y con control infinito, flexiona levemente la rodilla de apoyo, bajando el. De la otra pierna hasta apenas tocar el suelo frente a ti y regrese es un movimiento de carga. La rodilla que se flexiona de bailar en. Con el tabillo, sin ers hacia adentro, la. Normally es ditra by jo en el muslo y un poco en el. Confirmando que los estabilizadores. Un paciente con inestabilidad en la rodilla. A notar, tras 2 semanas, que ya no la falaba albergar un bordillo, eso es control articular. Movimiento number 2. Fortalecimiento protector. Fortalecemos para de cargar. Del. Los. Fuertes absorben el impacto, del lado a la sila, levanta la pierna que. Leos del apoyo hacia un lado, solo unos 15-20. Con la punta del pie hacia adelante y el error.
Yes, inclinar el torso o usar impulso, y el movimiento debe salir puramente de la cadera, sub y baja con lentitud, los beneficios funcionales son enormes, mejora la capacidad para caminar, subir escalones y levantar de una silla sin empujar con los brazos, los cambios esperados son menos dolor en actividades diarias. Movimiento number 1 secuencia de lubricación y fuerza y ligamos al movimiento. Potente ESL. 1 por integrat odo. Rango de movimiento y fuerza estabilizadora, en una sola secuencia fluida. Part 1. Sentadilla ultra suave, no una sentadilla profunda. Imagina que vas a sentarte en una silla muy alta, bajando solo 10-15. Con un movimiento lento y controlado de 4 segundos de bajada. Part 2 en la part baja de mini descenso, realiza un pequeo. Con las caderas, como si dibujaran. Pequeo en el aire con tu coxis. Part 3. Sub con control. Este movimiento y en efectivo por combinarla. Suave el movimiento circular y el trabajo. Y. Segura empieza sin él. Solo el mini descenso. Las seals de que funciona son una mera. De ligereza y un rango de movimiento mejorado en 10 semanas. Este movimiento la debió vida a la. Y es la bisagra que finalmente recibe su aceite. Esta rutina es una nueva herramienta para que funcione. La constancia es clave. Solo tiene 15 minutos al. La frecuencia ideal es hacerle 5 o 6 a la semana, y el mayor momento suele ser por la mañana, para lubricar las articulaciones antes del, o por la tarde, para liberar las tensiones acumuladas. Chiche. Evitar siempre impactos, saltos y cualquier movimiento que cause dolor agudo o punzante, la molestia por. Es una cosa. El dolor que te hace fruncir el rostro y es otra. Respeta ese seal, las seals de progreso que no son solo menos dolor, sino facilidad al levantar, menos crujidos y una general de ligereza al moverte. Quiero que te cuides con un mensaje muy claro, un de desgaste no es el final de tu movilidad, es el inicio de una nueva forma de cuidarte y el puede no regenerarse como la piel, pero su entorno puede mejorar enormemente y el movimiento correcto no lo desgasta. Lo nutre, lo protege while da la una segunda oportunidad. He visto casos reales de personas que pasaron de planificar cada paso a recuperar paseos en el parque. La diferencia no fue un milagro, fue la constant de principio, moverte bien protege tus articulaciones, y el miedo paraliza. El movimiento inteligente libera. Ahora mi saber de ti esta comunidad se construye con tus experiencias en Sientes, rigidez o dolor, rodillas, caderas, manos, espalda. En los comentarios tu respuesta me. A crear contenido. Para vosotros. Este video te ha aportado claridad o alivio. Con es amigo, es familiar, es comparo que menciona sus dolores de rodilla en silencio. Estar. La clave que estaba buscando. Y si quieres seguir profundizando. En videos hablaremos sobre la artrosis. Entender los cambios en tu. Y sobre todo. Construir una vida con movilidad y sin dolor. Gracias por confiar tu tiempo en Movimientos. Nos vemos en el siguiente video.